Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethu lusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela naze ezinohlonze emini nje. You may have your issues with her, but don't take away that she demonstrated a clear vision for the job. Umengameli wezwe uSiril Ramaphosa sememezela ukuthi useqoke advocate Kholeka Gcaleka njengomvikeli womphakathi omusha ngemva kokuthi avotelwa isishayamthetho sikazwelonke. Priority must be given to poor and working class households, and we must plan to cushion South Africans from the cost of living. Ibheke ngabomvu inkulumo kaNgqongqoshe zemali inogodonga namhlanje ntambama njengoba ezobethula umhlahlandlela okusetshenziswa kwemali kahulumeni kuleminyaka emithathu ezayo. Advocate Kholeka Gcaleka usethathe izintambo njengomvikeli womphakathi omusha kulandela ivoti lamalungu esishayamthetho sikazwelonke ngenyanga edlule nalapho uGcaleka avotelwa ukuthi abe kube ngiyena ke ongena kulesi sikhundla emva kokukhonjwa indlela komandulo ke kobevikela omphakathi uAdvocate Busiwe Mkhwebane sekusela isikhathi singaphansi kwenyanga ngaphambi kokuthi aphothule ihlandla lakhe ehhovisi lomphakathi. Uvisi likaMengameli uVincent Magwenya uqinisekisile ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa ngokomthetho sisekelo nangokwesinqomo sePhalamende likazwelonke useqoke uAdvocate Kholeka Gcaleka njengomvikeli womphakathi iminyaka eyisikhombisa kusukela namhlanje. uGcaleka ke ube yibamba lomvikeli womphakathi kusukela ngoNhlangulana nyakenye emva kokumiswa esikhundleni kowabe engumvikeli womphakathi uAdvocate Busiwe Mkhwebane. Ngesikhathi amalungu esishayamthetho evotela ukuqokwa kukaGcaleka ngenyanga edlule, iANC yameseka zisuka nje incoma imisebenzi yakhe etusekayo. Don't take away that she demonstrated a clear vision for the job. Kepha ke iqembu eliphikisayo iDA labona kufanele ukuthi lolu hlelo kufanele luhoxiswe ngenxa yokwentuleka kwabantu abalungele ukuqokwa kulesikhundla ngenkathi kuqhubeka inhlolo khono. Not one single candidate of the shortlisted in our view met all the minimum standards. uGcaleka ke ubedinga amavoti angamaphesenti angama-60 kwathi ke amalungu ePhalamende angama-248 avotela ukuqokwa kwakhe kulesikhundla. Kusukela umkhwebane akhonjwa indlela ngomandulo emva kombiko wekomidi eliphenya ngokulungela kwakhe ukuba sesikhundleni manje useyilungu lePhalamende leEFF. Inkantolo ephakeme yasePitoli sinqume ukuthi siphambene nomthetho sisekelo wezwe isinqumo sikaNgqongqoshe wezemfundo ephakeme uDkt Blenzimande sokuthi iUNISA ibhekisiswe emva kokuthi kuvele imbiko yenkohlakalo kusolesi sikhungo. We think that the minister was ill-advised and he should have not done that, and he should have allowed the processes currently underway to be concluded. And we think that this humiliating defeat in the court for a second time is rather something that he should take to heart, and so that it doesn't that again. Yeah, we're quite relieved that the court came to only one conclusion, that it was wrong for the minister to do so. Kuningi okulindelwa amaqembu ezombusazwe uma uNgqongqoshe wezemali inogodonga nesethula umhlahlandlela ukusetshenziswa kwemali kahulumeni kuleminyaka emithathu ezayo ngehora lesibili ntambama. Priority must be given to poor and working class households, and we must plan to cushion South Africans from the cost of living. There is a lot that can be done. I mean, another example of this is in 2015, and the then MEC for Sports in Gauteng said that her department is the Department of Events but nothing else. If an entire government department has an MEC that describes this as a Department of Events, then it should be scrapped. The only long-term solution to the debt spiral is a rejuvenated economy which can provide jobs and which is premised upon stable energy provision and a vastly improved logistics network. He should not abuse his speech to make election promises, but he should announce real steps to address the fiscal crisis. Government's unsustainable wage bill
must be addressed, and no bailouts to failed state-owned entities can be allowed. Cutting spending to critical services like education, health, and social security will relegate us to languishing in economic hardship and set us back for generations to come. Kusenjalo ngqongqoshe ezemali inogodongwane kulindekile ukuthi akhulume ngodaba lenkampani engamabhizinisi ombuso ezingenzi kahle. UMzantsi Afrika unamaqumrhu kahulumente angamakhulu asixhenxe. Kodwa liqaqobana elisoloko lisezindabeni ngenxa yemali echithwa kuwo. Kubekho uhlengahlengiso olumandla kwa SAA nakuba kusithwa kukho izinto ezincomekayo. Nakuba kunjalo sele kuyiminyaka eliqumrhu lingawafaka amaxwebhu ezimali aphicothiweyo eParlamente. This new team has found great difficulty in finding documents, in being able to put together financial statements with enough evidence available to them to satisfy the needs of the Auditor General. U-Eskom lelinye lamaqumrhu asenga imali karhulumente. Sithetha nje iScopa siphanda izityholo zorhwaphilizo ezenziwa ngowayesakuba ngusomaqhuzu uAndre de Ruyter. Kutshanje urhulumente uthathele kuye iibhiliyoni zerandi zetyala ngelizama ukuphucula imeko yezimali. Nakuba kunjalo eliqumrhu lisasokola ukugcina izibane ezilayitile. The lack of reliable electricity supply is the biggest economic constraint. Record levels of load shedding were experienced in 2022. I'm told 207 days of load shedding compared to 75 days in 2021. Zonke ezi kunye neminye imingeni zibangela ukuba ugodongwana abe nomsebenzi onzima xa elungiselela uhlahlo lwabiwo-mali. Ndingululama Amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. U-Advocate uThulani Mngomezulu utshele inkantolo ukuthi umsolo wokuqala eceleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa washawa wazimoshela ngenhloso yokumphoqa ukuvuma icala. Phekwalokho nenhlamvu ezatholakala emjondolo abehlala kuwo kwafinyelela kuzo ngendlela engekho emthethweni. Advocate uMngomezulu bepheka ngemibuzo ufakazi wombuso kuleli cala uConstable Jabulani Buthelezi enkantolo ephakeme ePitoli. uConstable uJabulani Buthelezi uyachitha ukuthi umuzi Sibiya umsolo wokuqala kuleli cala wahanjiswa eLithabong ngethembisa lapho abafike bamdundubala khona ngenduku waze wazimoshela. My instruction is that you took him to Lithabong. After Lithabong, that's when you assaulted him. He messed up himself after he was assaulted. Then you took him again to the place where he resides so that he can change his clothing. Ukuqamba manga phambi kwale nkantolo ekusona isizathu leso so kwangamanga ke ndaba seThabong. Izkwalokhu Buthelezi uthi umsolo wokuqala uSibiya wabanika imvume yokusesha umazisi wakhe emjondolo ahlala kuwo uthi lapho ke abazithela khona phezulu kwezinhlamvu ezingekho emthethweni. You were looking for the ID, you found this thing, this plastic. So now you found this thing illegal. This life unused life rounds. Yebo into zazikuwe ngokungekho emthethweni. When you opened the plastic, was it his permission to do so? Yebo uyimvume ngizothi wayesinikile ngesizathu sokuthi mayithi ibhekeni ila ngisho ukuthi ngivumelekile ukuthi ngabheka noma ngabe kukuphi so imvumo ngangithola. Ngaleyo ndlela uthi ingakho uSibiya engavalelwanga ethembisa kunalokho wahanjiswa eFort Lawrence kwazise kwabe sekuthungathwa isibhamu sezinhlamvu ezitholakale emjondolo wakhe. Ilicala ke liyaqhubeka. Mbukeli sathi iqwetolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Which actions is that we actually talking about? Because they're not accused. They're in the box. Libuyele enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu icala laloyo ngumengameli uJacob Zuma lokushushisa ngasese entatheli uKaren Mon kanye nomshushisi wombuso uAdvocate uBilly Downer.
sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa usememezela ukuthi useqoke uadvocate ukholeka Gcaleka njengomvikeli womphakathi omusha ngemva kokuthi avotela isishayamathetho sikazwelonke. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Libuyele enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu icala laloyo ngumengameli uJacob Zuma lokushushisa ngasese intathelo Karen Mon kanye nomshushisi uadvocate uBilly Downer. Ummeli kaZuma uadvocate uDali Mpofu ubuza ukuthi kungani uDowner benomon bengekho ebhoxini lofakazi namhlanje. Ukuhlala kwanamhlanje kwenkantolo kuza emva kokuthi uZuma enkantolo yomthetho sisekelo ukudlulisa isinqumo senkantolo ephakeme neyachitha isicelo sokushushisa ngasese. Namhlanje ummeli kaZuma uadvocate Dali Mpofu ebuze ukuthi kungani uDowner benomon bengekho ebhoxini lofakazi. When your lordship pointed to paragraph 25, yes, Mr. Nkaitobi says yes. Oh, thank you for pointing me to that because it emphasizes the rights of the accused. Which accused? Because they're not accused. They're in the box. Which accuses Mr. Nkaitobi is talking about when he says that paragraph talks about the rights of the accused? According to them, there's nothing. I don't know. The private prosecution disappeared into the thin air. I don't know on which specific date. Ummeli kaMon advocate Thembeka Nkaitobi uthi asikho ke isidingo sokuba bangene ebhoxini lofakazi. Umpofu ke ubuza ukuthi babe yapi enkantolo ekuqaleni uma singekho isidingo namhlanje. Why did the accused come here on the 4th of August and stand in the dock? Because that situation of the 4th of August is exactly the situation we have today. Except that on the 4th of August, they obeyed the law, and today they are defying it. That's the only difference. Icala liyaqhubeka. Indlebe abaholi bendabuko kwaZulu Natal inxusa uhulumeni ukuba beke phambili ukuphepha nokuvikelwa kwabaholi bendabuko esifundazweni. Lokhu kuza ngemva kokubulawa ngesihluku kwenkosi uSiphamandla Khumalo nomkakhe e-Eitrecht enyakatho yesifundazwe ngempela sonto. Kodwa kuze kube manje akekho saboshiwe. Umphefumulo wenkosi yakwaKhumalo uSiphamandla kanjalo nonkosikazi wakhe uThuthukile uphelele lapha emgwaqweni ngesikhathi behlaselwa abantu abangaziwa. Angaphezulu kwama50 amakhosi nezinduna sebebulewe kwaZulu Natal eminyakeni emine. Umndeni wasebukhosini bakwaKhumalo ufuna impendulo ngokusocongwa kwakhe. Ubhlungu esibuzwayo namhlanje nabenzakayo lapha emantongweni asifisa ukuthi ke ezinye izindlu zamakhosi namanye amakhosi okuzivelele thina kuwavelele nawo ngoba kubhlungu kakhulu. Amakhosi abezobhonga emswaneni emantungweni anxuse uhulumeni ukuba asheshise uhlelo lokuvikelwa kwamakhosi nezinduna. Kusikhathaza kakhulu ke ukuthi sikhona singamakhosi uhulumeni akalibambi iqhaza elifanelekile lokuthi sibonakale siphephile ngoba sazi ukuthi kusasa kuzobe kuyiphi inkosi. Sinxusa lokho ke ekutheni uhulumeni ayaphakamisa amasokisi impela kuphela isikhathi sokuthi akhulume ngomlomo nje kuphela kodwa sesifuna ukuthi simbonenza. Sake samuzwa ke nohulumeni ethi uzongenelela alekelele kwaze kwagagulwa nezimali ezikhona ezibekiwe kodwa ke sinasiqiniseko sokuthi kukuphi la kubambeke khona. Inkosi Khumalo izotshalwa emzini wayo ngomgqibelo eindabeni za SABC. Nginguvusi Khumalo emadlangeni. Lo solwa ngokuba udokotela omgunyathi uMatthew Lani ukhishiwe ngaphandle ke kokuthwesa icala enkantolo eMantshi eGoli emva ukuthi bungatholakalanga ubufakazi ecaleni abhekene nalo. uLani waboshwa esibhedlela Helen Joseph ngesonto eboshelwe ukuzenza udokotela. iNPA ithi ukuqamba amanga akusili icala uma kungafungelwe. Ummeli kaMatthew Lani uthi umbuso ubuvele ungenalo icala nekhasimende lakhe. uLani waziwa ngokufaka amavidiyo enkundleni zokuxhumana egqoke istethoscope emqaleni wakhe. Ummeli wakhe uthi lamavidiyo abenga ukuhlekisa nje kuphela hayi ngoba nakho uMatthew ebezenza udokotela. We'll be standing here with a serious situation if ever there was one individual
would say, I consulted with Matthew. If there's one individual who say Matthew actually prescribed medication for him, or if ever there would be any doctor who would come forward and say, he used my credentials. Ukuphendula ngembuzo ephathelene neziqu zakhe lokhu kulandela ukuthi kunezikhungo eziphakeme ezikhiphele izitatimende ziziqhelelanisa naye nokuthi wake walibhada kuzo njengomfundi kanjalo nomkhandlu wabasebenzi bezempilo nawo umphikile. So there are multiple accounts which are fake accounts. I'm not aware of that one, so I don't think it would be appropriate for me to comment on what fake Dr. Matthew accounts post. Uphiko oluthwesa abantu amacala eNPA luthakekho umuntu ongaboshelwa ukuqamba amanga. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. Luthi luzoqhubeka nokuphenya ukuze lizokwazi ukumbopha uma kutholakala obunye ubufakazi obusha. iJohannesburg Water ibambe isithangamna bezindaba namhlanje ngeinselele zamanzi ezibhekene nendawo zaseGoli kanye nezingomakhelwane lokhu kuze emva kokuthi ezinye indawo ziseledengwane azinawo amanzi. iJohannesburg Water ikubeke kwacaca ukuthi ezinye zezinselele zokungabikho kwamanzi kudalwa inkampani ehlinzeka ngamanzi kepha ithi okunye ukuhamba kwamanzi kwezinye izindawo ayiyazi imbangela yakho. What we've been experiencing of recent times is inconsistent supply. We purchase, potable water from Rand Water, which is a bulk services provider. We store it in our reservoirs and we distribute it into the end users' taps. Having inconsistent supply has resulted in our reservoirs not reaching the full capacity. So inconsistent supply is, I would say, our main challenge at the moment, coupled with interventions of load shedding. Ubale izindawo ezingalindela ukuhamba kwamanzi kusukela namhlanje. Is an isolated shutdown. It refers to our Honeydew Reservoir, which is in the Rudaport area. There is a burst on the outlet of the reservoir. So today's shutdown is to basically effect repairs and repair that burst on the outlet. Kuzohlinzekwa ngezimonto ezizolethela izakhamuzi amanzi okwesikhashana. Umasipala waseThekwini uthi amabhisha ngama-22 kulomkhandlu idolobha sevuliwe lilodwa kuphela lisavaliwe. Emasontweni amabili edlule avalwa amabhishi ngenxa yamanzi asolwandle angekho esimeni kanye nokugcwala kwemfucuza olwandle emva kwemvula enamandla. Njengoba sekusondela isikhathi samaholide, umasipala umemezela ukuthi asevuliwe amabhishi. Konyaka odlule imboni yezokuvakasha ishayeke kakhulu ngesikhathi kuvalwe amabhishi kuleli dolobha ngenxa yezinga eliphezulu le-E. coli. Lesi sifundazwe sihlaselwe izimvula ezinamandla emasontweni amabili edlule okwakhukhula imfucumfucu olwandle nokwenze ukuthi idolobha livale wonke amabhishi. Amabhishi awo 22 asevuliwe futhi asephephile ukuba kungabhukudwa kuwona. Iwona beach iyona kuphela engakavulwa. Umasipala usuhlangene nabacwaningi abazimele ukuqinisekisa ukuthi imiphumela yokuhlola amazinga e-E. coli olwandle isezingeni. Lenhlangano engenzi inzuzo i-Adopts a River evame ukwenza ucwaningo emabhishi aseThekwini ithi liyenyuka njalo izinga le-E. coli olwandle emumva kwezimvula ezinamandla. Ngathi kuphephile kwamanye amabhishi ukuthi abantu bangafike bezobhukuda but amanye wawo awaphephile and ama-tests esesike sewenza nomasipala la awokugcina ebengekaphuma ama-results. Khona manjalo i-Wildlife and Environment Society of South Africa ithi alikho nelilodwa ibhishi laseThekwini elithole i-blue flag kulo nyaka. Nginonhlane Phamagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Onyakeni ophele mhla zingama-30 nomuvo kundasa i-Eskom ilahlekelwe imali elinganisela ku-23.9 billion amarandi emva kokuthathwa kwemali yentela. Leli nani lemali liphindwe kabili kwelalahleka ke ngonyaka odlule. I-Eskom ithi ukulahlekelwa kwayo ngamabhiliyoni alinganiselwa kwangama-23 amarandi kudalwe yingqinamba zomnotho kanti futhi lokhu kwenzeke naphezu kwenguquko ezenziwe yi-NESA. On your performance for the year, resulting in a net loss after tax being increased almost twofold from 11.9 billion rand in 22 to 23.9 billion rand in FY 2023. Inkampani yogesi ithi amalahle kanye nodizil ikhona ukuyifaka endlekweni. If we look then at the primary energy cost,
We can see there at the total, it increased from 133 to 155 billion. If I can start from the top, we can see coal. And when I talk about coal, it is the coal cost itself, plus all the other costs relating to coal, such as water and such as the environmental levy. I-Eskom ithi ngokuhamba kwesikhathi ngeke izikudinga ukutakulwa uhulumeni phambilini uhulumeni wanikeza le nkampani u248 billion amarandi ngenkathi kufanele ibhadale ikweletu zayo. No, we're not looking for further bailouts. In terms of the 250 billion support, 78 billion for this year, 66 for the following year, and then 40 for the year thereafter in terms of cash. Isikweleti esibandakanya umasipala sisaqhubeka nokuginyabeza ukusebenza kwenkampani yogesi kanjalo nezenzo zobugebengu ezihlobene nayo i-Eskom. Bukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo lukaMageba. Yako sokhelela inkosazane uManzuza umshazi kaNoshada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sele kahle.